Hello and welcome. My name is Jasna Marin and I'm an expert on the Salea project on the institutional building. Today I will present a short directive we are talking about now, which was the basis for the new PCM presented today as well later on. As we know, all the member states, also candidate countries of Albania, are obliged to transpose every piece of the legislation introduced to them by EU institutions. Not only to transpose them into their legislative system, but also implement and enforce the provisions. Directives are very specific and they actually have an aim which all the member states and the countries has to reach that aim. The instruments by which they're going to reach that aim is left for every single member state to apply or decide on. Of course, there are some limitations on that, especially if there are some kind of provision or prohibitions and things like that. So the member states cannot go below that requirement in the directive. This directive, of course, it has this overall aim, which is that encourages the correct management of the sludge from sewage treatment plants, and of course to prevent harmful effects of soil vegetation, animals, and humans. Because the sewage sludge contains also some bad stuff in it if it's not treated, and then this should be managed and prevented to do some harmful things to the environment. This preventing harmful effects, how we do that, the directive is very strictly said. It should be the sewage sludge before the application on the agriculture land should be tested, pre-treated, and in compliance with limit values that are set in the directive, the annexes. This directive doesn't stand alone in the legal framework of the European Union. It's actually connected to different sectors, specifically water sector and the waste sector. In this context, we already hear that most of the sewage sludge is coming from the wastewater treatment plant, especially urban wastewater treatment plants. And this is also a directive that regulates this sector. All member states, of course, had to comply with it and implement this directive, and now all the deadlines already passed. 2005 was the deadline for implementation of this directive in different levels. So, by implementing the urban wastewater treatment plants, the amount of sewage sludge actually going to be higher and higher. The same will probably happen to Albania. So what to do with that sludge is also the question of proper environmental management. In this connection, the Waste Framework Directive is very important because the sewage sludge directive is a part of the waste sector. We said that because the Framework Directive actually set some kind of principles which we can't allow to ignore, which is prevention of the waste and how to treat the waste. The aim is to kind of decrease as much as possible and disposing the waste of the landfills and doing that by incineration. So sewage sludge, what to do with it? One of the good things is if we apply this directive on sewage sludge, which is treated and also used for the agriculture. That way we also prevent waste to be disposed of landfills and other kind of treatments. Nitrate directive is a directive that actually protects the waters, and in this respect also connected to the sewage sludge. How that's so? Because implementation of this directive said that all the member states has to have action programs and report on designated areas which are protected
and also on the amount of nitrates that comes from the agricultural manure, including the sewage sludge. So all this is very important in order to protect the environment. Sewage sludge, when implementing the directive, as I said, or enforcing the directive, implementing the directive on the urban wastewater treatment, at community level, this sludge is actually increases. And then what to do with it, they have options. Either they're going to put that on the landfills or incinerate or use it in agriculture. Now at this time, a level of this usage, the last figures show that around 40% is used at the community level. For example, in Denmark, 60% of sludge is used for agriculture. Now those numbers are much higher, I think. My colleague later will tell you more about the Denmark experience. But at the moment, mostly the sewage sludge is disposed of landfills or incinerated. This has to do probably something with the cost of all this action and management of the sewage sludge. How to regulation of this sewage sludge directive is kind of presented here in this figure, what the directive does for the agriculture regulation of the sewage sludge and application of the same in the agriculture. They define the treatment very broadly in the definition I mentioned later. Raw sludge, the meaning is that the sludge is not treated. They strictly say that could be spread only if worked into or injected into the land. Concentration of the heavy metals in the sludge treated is also regulated. Concentration for heavy metals in soil is also regulated here, and restrictions for grassland where they are not allowed to do or apply sewage sludge, and vegetables when eaten raw. Every piece of the legislation of the EU, what's the most important thing is to kind of define every concept we are dealing with, and not only that, by defining the concept we are dealing with, we also defining the scope of the directive. So this, in terms of transposition into the Albania legislation, is very important to be transposed literally, which means that you almost word by word transpose this kind of definitions, not to be confused later on with something else. So by this directive in Article 2, the sludge means the residual sludge from sewage plants treating domestic or urban wastewaters and other sewage plants treating wastewater or for composition similar to domestic and urban wastewaters, and residual sludge for septic tanks, other similar installations of the treatment of sewage, and residual sludge from sewage plants other than those referred in the 1 and 2 above. Treated sludge, and this is the definition of treatment, which is very broad. Sludge which has undergone biological, chemical, or heat treatment, long-term storage, or any other appropriate process, so as significantly to reduce fermentability and health hazards resulting from its use. So sludge cannot be placed on the agricultural land without being treated. In Article 3 of the directive, we have defined the scope and application of this directive. The residual sludge from sewage plants treating domestic and urban wastewaters, and other sewage plants treating this wastewater for composition similar to those, may only be used in agriculture in accordance with this directive. So this is the scope which we can't go below. Every member state, including candidate countries, cannot make any less stringent rules as comparing to this in the directive. The second point is the sludge from septic tanks and other similar installations. And this is something for member states to regulate, and this is what they need
thing that is necessary for the protection of human health and the environment. Its disposition on put on the member states. Third point is the residual sludge from sewage plants, other than those we mentioned before, may be used in agriculture only if it's used regulated by the member states concerned. It's again member states that regulate this area of application of sewage sludge coming from this plant. All this to show us that the sewage sludge application has to be regulated as a minimum through this directive, but it's up to every member state to regulate a stringent rule, also apply stringent rule, a less stringent rule with some rules with some exceptions. What is required by these directives? What this directive is mainly the most important things are concentration limit values for heavy metals in soil, sludge, and maximum annual quantities of heavy metal introduced into the soil. Those heavy metals are chromium, nickel, lead, zinc, etc., cadmium, and copper. There's 7 of them. In annexes 1A, B, and C. Conditions under which a less stringent concentration of heavy metals could be permitted is Annex 1A, the footnote. And this applies only for crops to be grown for animal consumption only. And also this limitation, when the directive has been adopted, that this condition could be used only if the notification by the time of when the directive was notified. Where conditions demand, member states may take more stringent measures. Lots of member states nowadays are doing that. Well, they apply a lot more stringent rules and adding also some other limitation for heavy metals than as it stands in this directive. Because of this quite various application of the directive in different member states, the Commission now conducting a study and trying to see if the directive should be revised, and if so, in which extent and what would be the scope of this revision. We will see what will happen in the future. Frequency of sludge analysis is regulated in Annex 2A, and the minimum is that at least every 6 months this has to be done. Of course, some exception to the rule also exists if the composition of the sludge produced is throughout 1 year is constant, then this frequency could be once a year. Specific conditions for authorized injection and working into the soil of raw sludge or untreated sludge is regulated by each member state. There is some prohibition, of course, and prohibition especially is regarding the grazing or harvesting, which means that no animal to go to graze at least 3 weeks after the sludge has been applied. Prohibition of soil which vegetables or fruits are grown, which are in contact with the soil, and there is also a limitation to that. When applying sludge, it's not only that you need to treat it before or analyze it before, but it's also you have to have in mind what are nutrient effects of such sludge on specific plants and crops. You have to also take into consideration environmental issues of applying sludge to the land, which means that you are actually going to influence groundwater or any other harmful effect on the soil and water as such. Limit values or other measures for soil with the pH below the 6 is regulated in Article 8. Which means that member states could do something more stringent rules on applying limit values or applying sludge with the limit values or concentration of heavy metals on that kind of soils. Soil analysis for the other parameters than pH
Age and heavy metals could be also done in order to improve the environmental protection and protection of health of humans. Minimum frequency of soil analysis is also done or regulated by Annex 2B, and this minimum frequency is depending also on the soil composition, the plants that they are growing there, or the composition of sludge itself. The very important thing with the implementation of this directive is the member states must ensure that up-to-date records are kept of all this, what we are talking about, the quantities of sludge that are produced and the quantities supplied for use in agriculture, the composition and properties of the sludge, the type of treatment which is carried out on the specific sludge, the name and addresses of the recipient of the sludge, and the places where sludge is to be used. Everything should be recorded and reported. Some examples of course are granted small sewage treatment plants in Article 11, and that is of course because the composition of this sewage sludge is quite, it's not unharmful, but unharmful comparing to the sludge as a product from the urban wastewater treatment plants. Of course, every member state has to report to the Commission on the implementation, transposition of this directive, but also on the records. Every 3 years they have to report on the things we already mentioned above, the quantities of sludge composition, treatment, etc., in order to see how the soil and the environment behaves when sludge is applied to it directly and indirectly. So all in all, this directive help us to minimize the waste, help us to protect our waters, and help us to improve agriculture. Of course, though, this has to be done in a very careful manner when applying to the agricultural environment, such as sludge. All directive is also containing all these annexes. I mentioned Annex 1 and 2 with ABC under annexes. The directive is very old, I told that before, and now we will see if something changes in the future. As I said, studies are ongoing, and we will see what will happen if there be some changes in addition to the new heavy metal or the limitation of the concentration of the same in the sludge should be moved up or down. We will see what will happen in the future. So that was the short presentation of the directive, and we will see how that has been transposed into DCM. Thank you very much. I just want to mention something. We have all legislation and you're very correctly saying that we need to have a strict implementation with the directives on sludge. Për këtë çështja është për gjykimin tim që në vendimin e Këshillit Ministrave që ne po diskutojmë sot, është shumë e rëndësishme që jo të shikojmë për fuqishmërinë e direktivës, por sidomos shikojmë veprimin konkret inerent të implementimit e legjislacionit për menaxhimin e direktivës. Tema është e rëndësishme sepse direktiva europiane ka padyshim historinë e vet dhe kushtet e vet. Po diskutuar këtu për shembull çështja e lëndfilleve, mundësinë e depozitimit të sludge në lëndfillë. Situata e Shqipërisë që fat në keq në Albani nuk kemi lëndfille të cilat janë vërtet kvalitetit dhe ne mund t'i trajtojmë të sludge. Dhe padyshim që duhet të jemi rrugët alternative, sidomos përkushtur me politikat e reja të Bashkimit Evropian, të cilat pretendojnë sipas drejtës për mbrojtjen e mjedisit deri në 2020, siç kemi Europën palestinane. Shumë e rëndësishme që ne deri në hapat e duhura si vend të mos shkojmë politika të tjera të cilat do të jemi detyruar të kthehemi brapa te kosto mërdhëna. Dhe unë mendoj që ajo është e domosdoshme që ne të shikojmë si vend, si politikë e cila sjell mundësi të reja ekonomike, është procesi i riciklimit. Qoftë të sludgeve, qoftë të mbetjeve të tjera. Aq më tepër që në shkuadrat politike PS mbetjet e gjitha llojet konsiderohen si mundësi shumë e madhe për
përfitimin ekonomik. Pak mund ta besojmë këtë, pak mund të arrijmë ta kuptojmë këtë, por ne që jemi përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit, dhe sidomos servisi shoqërisë civile e cila është e lidhur me procesin mjedisor, do të jetë shtys e këtyre proceseve edhe për sektorët tjerë të qeverisë. Folëm këtu më tepër për riciklimin e slazheve për interesa të bujqësisë, por kemi një sektor tjetër shumë interesant, siç është sektori energjetik, i cili pashtu duhet konsideruar. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme, besoj që duhet ketë një cikël funksional të trajtimit të ujrave të zeza dhe të slazheve. Për të ardhur tek ideja e mundësisë për investime nëpërmjet outsourcing të këtyre proceseve. Deri tani kemi parë asistencë që ka dhënë Bashkimi Evropian, dhe duhet ta falenderojmë dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian për trajtimin e ujrave të zeza, burime financimi nga qeveria, por asnjëherë nuk kemi konceptuar një marrëdhënie të drejtë me investitorët interesuar që nga procesi i riciklimit përfitojnë, njëkohësisht përfitojnë edhe nga fitë që mund të mblidhen. Ka koncesione që ka dhënë mendim për fitë, cilat do mund të mblidhen shumë herë më kollaj se fitë që kanë të bëjnë me trajtimin e mbetit. Pra duhet ne të ndërtojmë të gjithë infrastrukturën e nevojshme për të krijuar mundësi dhe investitorëve që të futen në këtë fushë, siç ka ndodhur në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Dhe këtë do desha që të parashikoj në kuadri i trajtimit të slazheve, pavarësisht se direktiva e ka të gjërë, që nga landfillet deri tek riciklimi e kështu me radhë, ne përpiqemi që ta orientojmë në rrugën e dur që është interesi ynë ekonomik dhe zgjidhja më afatshkurtër e mundshme e problemit që kemi me mbetë. Përndryshe plumb, do të bëjmë asgjë më pak dhe asgjë më shumë, do të kemi një vendim këshillit të ministrave, që do të themi slazhet do trajtohen me landfille pa pasur landfille, do kemi vendim këshillit të ministrave ku do të themi pushteti lokal ka përgjegjësi, por asnjëherë s'është e përcaktuar përgjegjësia dhe mbas përgjegjësisë penalitetet që na kanë, sepse dim që të pa përcaktuar një zinxhir përgjegjësive nuk mund të ketë penalitet. Do ngelmi vetëm inspektime të inspektoratit mjedisit, të cilat do thonë janë pamundura për të ekzekutuar pastaj në vetë gjobat që ne mund vendosim apo në angazhimin që kërkojmë pushteti lokal, për shkak të mundesës për caktimit të qartë përgjegjësive të çdo niveli dhe çdo zinxhiri të trajtimit të mbetit. Pra këto do të kisha do dhënë si sugjerime që ne duhet të shikojmë. Absolutisht direktiva, ne do të vim përputhshmëri të plotë me direktivat, por në interesin tonë do të shikojmë edhe rrugën e zgjidhjes së problematikës. Se mund të kemi shumë ligje të mira, kemi shumë vendime të Këshillit të Ministrave, por duhet dhe urdhat përkatëse që dalin nga ministrimi të jenë të implementueshëm dhe të kemi mundësi që të ecim sa më drejt në një kohë sa më të shkurtër në trajtimin e këtyre mbetjeve. Folëm me ambasadorin këtu, ka investime të cilat janë kryer me 100 milionë euro, dhe ju e dini shumë edhe më mirë, të cilat nuk janë funksionale. Kemi impiantin e Sarandës, që nuk është funksionar për 300 metrë linear që lidh kolektorin kryesor me impiantin e trajtimit. Kemi impiantin e Vlorës, i cili është jo funksional sepse nuk është investuar për kapacitetin që duhet mbajë Vlora dhe pushteti lokal nuk kanë përgjegjësi për të vazhduar. Kemi në proces impiantin e Golemit, i cili zgjat më tepër se duhet për qëndrime jo normale të administratës lokale. Pra të gjitha këto investime, cilat janë investime me miliona euro, duhet të kenë investime efikase. Dhe mendoj vetëm po të arrijmë të kemi koncept qartë të gjithë legjislacionit dhe pastaj të përgjegjësive të çdo akti në mund të mundur. Dhe padyshim e kam bindje që ne duhet të shikojmë sidomos nga sektori privat për të shkurtuar kohën e zgjidhjes problemit mjedisor në Shqipëri. Që është dalëm sektorin privat jashtë, ne do ta kemi të pamundur. Dhe ajo që është e rëndësishme që ky sektor privat, dhe ndoshta këtu nëse ambasadori, do i kërkojë ndihmën që ne të bëjmë legjislacion të mundur për sa i përket koncesionit në fushën e trajtimit të mbetjeve, që të parashikojmë teknologjitë që vinë për përputhshmëri me kërkesat evropiane dhe sidomos burimet e financimit dhe vetimin e këtyre investitorëve, sepse shumë e rëndësishme që të jenë vërtet në përputhje me atë që ne dëshirojmë. Në këto i kisha si sugjerime që ne do të shkojmë patjetër këtu, ndoshta do t'i përmend çik më vonë, por besoj që këto janë shqetësime që vijnë nga jo thjesht nga pozicioni im si ministër, por edhe nga pozicioni im si njëri i cili është marrë këto kohë në procese të trajtimit të mbetjeve dhe për fatin e keq na nkthyren çikën në bumerang. Na drejtohen vetëm Ministrisë së Mjedisit, në kohë që e dim shumë që nuk është vetëm Ministria e Mjedisit. Nuk është se është një përgjegjësi që duam ta shmangim, por Ministria e Mjedisit ka ligjbërje, monitorimin dhe inspektimin. Ministria e Territoreve ka investimin, pushteti lokal ka administrimin. Qytetari ka respektimin e ligjit, edhe gjithë ne bashkë me qytetarët. Për fatin e keq nuk është ky koncept sot për sot. Sepse ne morëm një çështje duke besuar që është një emergjencë dhe është një emergjencë.
Por nëse nuk do të kemi detyrimet e përcaktuara për çdo institucion, nuk mendoj që do arrijmë një zgjidhje.